ഹായ് ചിൽഡ്രൻ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഈ കേരള സിലബസ് പാർട്ട് 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9 ഗണിത മാത്സ്, ഇതിന്റെ പേജ് നമ്പർ 157. അതിൽ ഇന്നലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റിയത്, ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അത് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഒന്നാമത്തതും നോക്കാം, രണ്ടാമത്തത് 3. 157 പേജ് നമ്പർ 158 ഉണ്ട്. സർക്കിളിനെതിരെ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. സർക്കംഫറൻസ് ആൻഡ് ഏരിയ പൈ ഒക്കെ എന്നുള്ള പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇതാണ് പേജ് നമ്പർ 157. അപ്പോൾ അതില് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവരൊക്കെ സംശയം ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാണാം. എൻ്റെ ടീം മാത്ത് ലാബിൻ്റെ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. Now let me share then in my screen. I'm trying to share. ഇന്നലെ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. പേജ് നമ്പർ 157. First question. A circle is given. Find the circumference. That's the question. Find the circumference. Calculate the circumference of the circle shown below. First one, ആ സർക്കിൾ നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു. 6 ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി. അപ്പോൾ πd ആണ് ഫോർമുല, 2πr ആണ് ഫോർമുല. അതായത് നമ്മൾ സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ റേഡിയസ് കിട്ടണം. ഇവിടെ കണ്ടില്ല, 6 ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ്. അപ്പൊ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ? All sides are equal, all angles are equal. Angle 60 degree, yes. One more thing is there. Here, this is 2, that means this is 2. Radius we got 2. We can apply the formula 2πr. We got 4π. That is the circumference. Because 2 is given. In the question, that is 2 is given. See the question. You can see the question. This is given 2. So immediately we are joining this one, diameter. We need the radius. We are getting 6 equilateral triangles. So we got the radius, equilateral triangle, all sides are equal. This chord is equal to 2, 2, 2. That means radius. We got it, nothing. Next one. See here, it is a circle and a square. A square is inscribed in a circle. Here 2, 4, 6. Hexagon is inscribed. I am talking about 2. Second one. Okay, it is 2 is given. What is 2 is given? 2. Here also 2, 2. So think about, if it is 2, we are drawing a diagonal here. We are getting a right triangle. If this is 2, this also 2, there is a square. So we are getting the D here. Root 2 into one side. 2 root 2 is the D diameter we got. You know the Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to sum of the squares of the two sides. So hypotenuse, we got the hypotenuse here. That is the, what I can say, that is the diagonal diameter of the circle. That is the hypotenuse. This is 2, this is 2. So this hypotenuse 2. Okay. 2 square plus 2 square. That means this is d square. So square root of that. 2 square plus 2 square. That means 2 root 2. We are getting square root of that. What is 2 square? 4. 4 plus 4, 8. What is square root of 8? 2 root 2. 4 into 2, 2 root. So we got pi into d. That means pi into 2 root 2. 2 root 2 pi. It is clear. Next one is, see the question. It's a rectangle.
Rectangle, we know if it is 1.5, this is also 1.5. We can draw the diagonal using the Pythagoras theorem. Hypotenuse is equal to sum of the squares of the two sides. We are getting that d square is equal to 2 square plus 1.5 square. That means 6.25. So square root of 6.25, that means 2.5. So 2.5 into 5. I think this understood. ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോന്റെ കമ്പനി. യെസ്റ്റർഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒരു 20 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിരുന്നത്. നൗ ലിസൺ ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെയിം പേജ്. ഇൻ എ സർക്കിൾ a chord of 4 centimeter away from the center is 6 centimeters long. What is the circumference of the circle? Chord 6 centimeter. 4 centimeter away from the circle. Center 4 centimeter away. അപ്പോൾ നമുക്ക് loss in any line segment from the center to the chord is perpendicular 90 degree. Again, we are getting Pythagoras theorem. We can do. What is the circumference of the circle? ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്താ ഡയമീറ്റർ കണ്ടത്. We had to find out the diameter. Right? Diameter we had to find out. Now what is the diameter? Yes. Can you see the 6 centimeter chord means? Here the center from center. Any line segment from center to chord, it is perpendicular and divides middle of the chord. From the center long is the circumference of the circle. A chord 4 centimeter away from the center is 6 centimeter long. 4 centimeter, this is 6 centimeter. So it is, chord will be perpendicular and bisect the chord. There is a long. The center nu varna ed line segment perpendicular. Perpendicular irikkum. Kind of distance is the perpendicular distance. Perpendicular distance is the shortest. Distance means shorter, that means perpendicular. The perpendicular line from center will bisect the chord. That is a law. Now we got the triangle Pythagoras theorem. We had to find the radius. This is the radius. This is 3. Half of 6 3. This is given. It is how much is the 4 centimeter away. This is 4. We know 4 square plus 3 square. We got the radius. Square root of 25. We know that that is 5. We got 2 pi r. 2 into pi into 5. 2 5s are 10. That means 10 centimeter. 10 pi centimeter. We are not giving the value of pi. If the value of pi is given, we can do. Otherwise, you can keep like this. I think you understood this one. Second question. Now come to the third question. Listen. Figure is given. The figure below shows isosceles triangle of base and height 4 centimeter, drawn with the vertices on a circle. What do you mean by isosceles triangle? That means two sides are equal. Here, this side and this side is equal. Base is given 4 centimeter, drawn with the vertice of a circle. This 4 is given. Height also. F becomes show as isosceles triangle of base and height 4. This is the height and this is the base, 4 centimeter. How can you find the circumference of the circle? Here we are finding the circumference, not area. Next we have to find out the area also. How can we find out? നോക്ക്, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം? മിഡിലോ സെന്ററിലൊന്നും തന്നില്ല, സെന്റർ അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഇവിടെ നോക്കാം, ഫിഗർ നോക്കാം. Look here. Find the perimeter of circle, that means circumference of circle. A total 4 ആണ്. We know this is r, this is a radius of circle അല്ലേ. ഈ സെന്ററിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ്. അപ്പോ what we need the radius. അപ്പോൾ we are trying a triangle is there, we can try. Total is 4. ഇവിടെ വരെ r ആണെങ്കിൽ ഇത് 4 minus r അല്ലേ. O
A of 4 minus. ഇവിടെ formula 2 pi r എഴുതുക. R is equal to find out OP is equal to R in right angle triangle OAP. Right angle ആണ് because it is passing through the center will be 90 degree. A line segment passing through the center, it will be 90 degree per centimeter. They give height of the height തന്നിട്ടുണ്ട്. Height is 4 cm. Height means perpendicular distance 90 degree. Now listen here. PA, there is no confusion. PA square, R square is equal to PA square plus AO square, OA square. PA 2 ആയിരിക്കും. അത് രണ്ടും 2 plus 2 4 middle ആയിരിക്കും. Perpendicular from the center bisect the chord. പക്ഷേ AO എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ 4 ആണ്. ഇത് 6 ആണെങ്കിൽ is equal to 4 minus R. Clear അല്ലേ? Now apply A minus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. So 4 minus R 4, what we can say? Here 2 square, here 4 square 60. 2 into minus 2 4 8R plus here R square is there. R square and A square minus 2AB plus B square. R square is equal to R square. Now look here. Here R square, we can cut it. 4 plus 16, 4 plus 16. That is equal to 8R. Transpose ചെയ്താൽ മതി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ R square നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക. സെയിം തിങ് ദിസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ. ഇക്വേഷന്റെ ഒരേ സംഭവം ഒരേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then also it is equal equation. So here E minus 8R transpose ഇങ്ങോട്ട് 8R is equal to 4 plus 16 20. So R is equal to 20 by 8. 2.5 R കിട്ടി. നമുക്ക് 2 pi R 2 into pi into R equal 5 pi is the answer. I think you understood this also. മനസ്സിലാകാത്ത പറയണം കേട്ടോ. കാരണം ഇന്നലെ ഇത് റേഡിയസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത്. മനസ്സിലാകാത്തവർ പറയാം, ആർ യു ഫോളോയിങ് മീ ഓർ നോട്ട്? Yes. Now listen please. Next question അടുത്ത പേജിലാണ്. Page number 158. Page number 158. Fourth question. You can see that. Fourth question. Page number 158. Fourth question. Okay, it is there. Please read the question. In each of the pictures below, the center of a large and small circles are on the same line. In the first and second picture, all the small circles have the same diameter. First, same diameter. First and second. Small circle have the same diameter. Big circle, small circle, small circle. The diameter D ആണ്, ഇതിന്റെ diameter D. ഇതിന്റെ 5 ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ 5. ഇതിന്റെ 3 ആണ്, ഇത് 3, ഇത് 3. സെയിം ഡയമീറ്റർ. പക്ഷെ തേർഡ് വൺ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് 2 ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തമ്മിൽ 2 പ്രാവശ്യം അല്ല 3 പ്രാവശ്യം വായിക്കാം പ്ലീസ്. In each of the pictures below, the centers of the large and small circle are on the same line. Correct? On the same line. A line and diameter of the big circle. In the first and second pictures, all the small circle have the same diameter, same first and second. Now, in each of the figures, show the circumference of the large circle is the sum of the circumference small circle. ഇവിടെ സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഇത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. ഇത് നമ്മള് സർക്കംഫറൻസ് ഡി ആയിരിക്കുന്നത് പൈ ഡി ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ പൈ ഡി 2 പൈ ഡി. ഇത് ഡി പ്ലസ് ഡി 2D പൈ ഇൻറ്റു 2D. ദാറ്റ് ഈസ് ഈസി. ഇവിടെ നമ്മൾ സർക്കംഫറൻസ് ഡിനെ എടുക്കണ്ട. ഡി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ് സോറി നോട്ട് സർക്കംഫറൻസ്, ഡയമീറ്റർ. ബിഗ് ഡയമീറ്റർ എത്ര ഉണ്ടാവും? ഇത് എക്സ് ആണ്, ഇത് എക്സ്, ഇത് എക്സ്. ഇതിന്റെ പൈ എക്സ്, ഡയമീറ്റർ എക്സ് ആണ്. പൈ എക്സ്, പൈ എസ്, പൈ എസ്, പൈ എസ് പ്ലസ് പൈ എസ് പ്ലസ് പൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
3 pi x. Correct? Y plus y is equal to 3y. 3 pi x. Pi I told you yesterday. Pi, പശു അല്ല, കൗ അല്ല, 22/7 or 3.14. അത് കിട്ടിയ മാർഗമൊക്കെ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? വളരെ സുന്ദരമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Circumference by diameter is a constant. That constant is called pi. Circumference of the head, your circumference of your head, your father's head or your friend's head, and diameter also we can find the circumference. Always circumference by diameter will be 3.14 or 22/7, or we can roughly count to 3 times of the diameter will be circumference of the circle. അത് മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now here, what I told, first one, here d, diameter of the small circle, perimeter of the small pi d1, pi d2, pi d3. d എടുത്താൽ മതി. d1, d2 എന്ന് എടുക്കാം, കാരണം d and d സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ pi d1, pi d2, pi d3. pi into d1 plus d2 plus d3. In total, diameter of this one also, d, a total pi into d1, d2. There is no confusion. അല്ലേ? ഇനി ലാസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത്? ലാസ്റ്റ് d1, d2, d3 കൊടുക്കും. ലാസ്റ്റ് diameter of the large circle d1 ഇവിടെ. മറ്റൊക്കെ d തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട. pi into d plus d ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. Now listen here. Here d1, d2, d3 അത് ഇവിടെ ചെയ്ത്. pi d1, pi d2, pi d3 പ്ലസ് pi കോമൺ ആയി ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. d1 plus d2 plus d3. Diameter of the large circle ഇതാണ് d1 plus d2 plus 3. So pi into d1, d2, d3. That is that. ഇനി അതിൽ തന്നെ last question, last not the list. It is here. Page number 158. All of you please note. നല്ലൊരു ഫിഗർ ഇതാണ്. The two circles have the same center. That means concentric circle. Concentric circle ആണ് പറയുന്നത്. Centers are same means concentric circle. Through one center we can draw many circles. അത് this are called concentric circle. കണ്ടില്ലേ? ഇത് 1 centimeter ആണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. ഇത് സപ്പോസ് 6 ആണ്, ഇത് r plus 1 ആയിരിക്കും. ഇത് 5 ആണെങ്കിൽ ബിഗ് സർക്കിളിന്റെ 5 plus 1 6 ആയിരിക്കും. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി, in the picture below, the two circles have the same center, that means concentric circle. How much more the circumference of the larger circle than that of the smaller circle? ഇതൊന്ന് ചെയ്തു. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ? ഒരു ഇങ്ങനത്തെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പാർക്ക് ഉണ്ടാവും, പലത്. നമ്മളെ കിണറിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഇവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വരും ഹയർ ലെവലിൽ, 10th ക്ലാസ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് കാണാം? 1 centimeter ആണ് ഇത്. അല്ല, ഈ ഒരു പാത നമ്മൾ മോർണിംഗ് വാക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ റൗണ്ടിലുണ്ടാവും. റൗണ്ടായില്ല, ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ്? അതിനാണ് നമ്മൾ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അല്ല, ഇത് മാത്രം കാണാൻ പറ്റില്ല. പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് 2 സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം, ഈ കളറില്ല, ഈ ഭാഗം മാത്രം. Green color and blue color, the area between what they are telling, area അല്ല, circumference of the larger circle than of the smaller circle. ഈ വലിയ സർക്കിൾ ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ആ ത്രെഡ് പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സ്മോൾ സർക്കിൾ, അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം, ലാർജ് സർക്കിൾ രണ്ട്. അപ്പോൾ 1 centimeter ആണ് റേഡിയസ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ഇതെടുത്തു. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ, ഇത് ഇവിടെ 1 centimeter മീൻസ് ഹിയർ ഓൾസോ 1 centimeter അല്ലേ? ഡയമീറ്റർ എടുക്കാൻ അങ്ങനെ, റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ 1 centimeter തന്നെ എടുത്താൽ മതി. This is under radius is suppose r, so r plus 1 is the
radius of the big circle, green circle. If you are taking diameter, be careful. Here also 1, here also 1 plus 1, 2. The D and D plus 2. Done. Yes. Diameter small circle, pi D. Perimeter of the small circle, that means circumference in the body. Circumference of the small circle, pi D. There is no confusion. Diameter large circle, pi D plus 2. That means pi into D plus 2. Pi D plus 2 pi. Then difference means pi D plus 2 pi minus pi D. Then means big circle, circumference of the green circle minus circumference of the blue circle means, that is what last, pi D plus 2 pi minus pi D. Pi D minus pi D cancel, 2 pi. 2 pi is that, 2 pi, 2 pi in the. Okay. I think you understood the concept. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെ പറയണം. കാരണം ഈ 5 ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കരുതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നു. നല്ല മഴയില്ലായിരുന്നു. അതാ ഇന്ന് മോർണിംഗ് തന്നെ ചെയ്യുന്നു. Now listen. ഇത് രണ്ടും പേജ് നമ്പർ 157 and page number 158 of this book, small book, part 2. ചെറിയ ബുക്ക്, part ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ബുക്ക്. എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ലാ. ഇവിടെ അടുത്തത് ഏരിയ ആണ്. അത് പരപ്പളവ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഏരിയ, റീജിയൻ, മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ദ റീജിയൻ. അതില്ല കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് ചെയ്ത് തരാം പ്ലീസ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ബുക്ക് നിങ്ങൾ വായിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്നലെ ബുക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. CBSE ബുക്കും ആദ്യം IGCSE ബുക്കും ഷോർട്ടാണ്, ടീച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലിയോ സ്റ്റുഡൻറ് ഫ്രണ്ട്ലിയോ, അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കണം. വായിക്കാൻ വലിയൊരു സുഖമൊന്നും കിട്ടില്ല. കാരണം എക്സ്പ്ലനേഷൻ അങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിനോട് ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, എനിവേ നോട്ട് ബാഡ്. പിന്നെ കേസ് സ്റ്റഡി മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ന്യൂ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ വരുന്നു. ഇപ്പം ഇൻഷാല്ലാ നാളെ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ, റെഗുലർ പോളിംഗ്, പെരിമീറ്റർ, കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏരിയയിലേക്ക് പോകും. ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ആ ഏരിയന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഏരിയ സർക്കിൾ, റെഗുലർ പോളിഗൺ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ. പോളിഗൺ എന്ന എന്താ? പോളിഗൺ, ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് എ പോളിഗൺ, ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഇസ് എ പോളിഗൺ, പെന്റഗൺ, ഹെക്സഗൺ, സെപ്റ്റഗൺ, ഒക്ടഗൺ, ഡെക്കഗൺ, അങ്ങനെ പോകും. ഡൂഡെക്കഗൺ. Polygon means n-sided closed field. Area of circle, no problem. Area of a circle. Circle area of circle. We have the formula pi r square we studied. But polygons, which is the smallest polygon, you tell me. ഏറ്റവും ചെറിയ polygon ഏതാണ്? Angle അല്ല. Angle is not a polygon. Closed figure. There must be closed figure. Look here. It is not a polygon. കണ്ടില്ലേ? Look here. It is not a polygon. It is not closed. It is an angle. It is a straight line. See my pen. It is a straight line. Line segment, sorry. Line, no endpoints. No? You know, a line segment has many points. A line has many points. A ray has many points. But a line segment, many points, 2 endpoints. A line has no endpoint. It is going on from from India to Antarctic. We cannot stop. We can represent a line on. But we can draw a line segment. We can draw a ray. Ray have no direction is there, but no endpoint. We cannot draw. We cannot represent. But ray has starting point. Anyway, my concept is it is not closed. I can close this one. Look here, another pen. Now it is a triangle. Triangle is the smallest polygon. Can you see the black pen and golden color pen and black pencil marker? It is a polygon. Triangle is the smallest polygon. Many properties are very video level. Many properties are 3 sides, 3 angles, 3 vertices, equilateral triangle, isosceles triangle, right triangle, scalene triangle, acute triangle, obtuse triangle. Many things are there.
You are the baby polygon, I can say baby polygon. Triangle. You are not a polygon. You must be close. If you want close, one more line you have to put here. എൻ്റെ കയ്യിൽ പറ്റുന്നില്ല. പെന്നും പെൻസിലൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ മേലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ nobody is here to help me. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേര് വന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. If you are putting one more line, one more pen there, one more pencil there, you will get a quadrilateral, four-sided closed figure. It is not close. It is not a quadrilateral. It is not a polygon. I am talking about polygon. G-O-N, not G-U-N. Boys, don't think the gun, AK-47 like that now. So, yes, sir, it is a polygon, quadrilateral. You are the baby polygon. That is what I am talking about there. You can see regular polygon and perimeter. Circle, no confusion. Now, regular polygon. Regular means equilateral and equiangular. Here, regular polygons and its perimeter. What do you mean by regular? Angles are equal and sides are equal. If it is triangle, you can say that is equilateral triangle. If it is a quadrilateral, we can say that is a square. If it is a pentagon, that is a regular pentagon. Then after the regular hexagon, like that. മനസ്സിലാക്കുക, ബുക്കിലുണ്ടതല്ല, 7th, 8th ഉണ്ട് regular polygon. Okay, equiangular and equilateral. അതായത് സൈഡ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആവണം. ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് 3, 3, 3. So angle will be 60, 60, 60. Square side, suppose it is, I can say 10, 10, 10. Four sides are equal. Angle, 90, 90, 90. That is a regular quadrilateral. Okay. So remember the word regular polygon. Tell again, regular polygon. Regular ama school regular ay kuttiyane. Regularly irregular kettilla. Regular uniform. Massively irregular figure ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. കാരണം കൺസ്ട്രക്ഷനിലൊക്കെ regular. Anyway, regular polygons. മനസ്സിലായില്ലേ? Equiangular and equilateral. Angle അല്ല ഈക്വൽ ആകുക, സൈഡ് അല്ല ഈക്വൽ ആകുക. Equilateral triangle ഓർമ്മിക്കുക, triangle quadrilateral സ്ക്വയർ ഓർമ്മിക്കുക, പെന്റഗണിൽ റെഗുലർ പെന്റഗൺ, പിന്നെ അങ്ങനെ പോകും. ഡെക്കഗൺ മീൻ 10 sides. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് പറയാം. Perimeter is the boundary of the shape. For circle, it is called circumference. Clear? Circumference circle is pi d, that is 2 pi r. And area of circle is pi r square. This is what I want, pi r square. പറഞ്ഞു. Area of equilateral triangle. What about area of an equilateral triangle? Area of an equilateral triangle. You are a regular polygon, baby polygon, equilateral triangle. Remember the formula, root 3 by 4 a square. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഫോർമുല. root 3 by 4 a square. എന്നാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. root 3 by 4 a square. ഒന്നുമില്ല, area of an equilateral triangle. I am not talking about circumference. I am not talking about the perimeter. Perimeter of triangle means sum of all sides. Perimeter of quadrilateral means sum of all sides. That's perimeter. റെക്ടാങ്കിളിനൊക്കെ ഫോർമുല 2 into L plus B. അത് സെയിം ആയിട്ടാണ്. റെക്ടാങ്കിൾ മീൻ 90 degree, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ. പക്ഷെ ജനറൽ ഫോർമുല ഫോർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ quadrilateral means sum of all sides. Not only quadrilateral, perimeter of all polygon, sum of all sides. അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ polygon. These all are polygon. വല്യാപ്പയാണ്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് polygon. ആ ഫാമിലി ട്രീ ഞാൻ വരച്ചിരുന്നു. Polygon, then quadrilateral. Triangle അല്ല, triangle വരെ quadrilateral പെട്ടല്ല. That is a polygon. Triangle is a polygon. Quadrilateral, we can say trapezium. Son of the quadrilateral is a trapezium. Kite is there, not married. കുട്ടികളില്ല kite. Kite is a quadrilateral. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പട്ടല്ലേ, quadrilateral, that is a quadrilateral. Trapezium, ഇന്ന പാരലോഗ്രാം വരുന്ന ഗ്രാഫ് വരുന്ന പാരലോഗ്രാം. Parallelogram, 2 children. One is rhombus, one is rectangle.
The last baby polygon is what I can say. Baby quadrilateral is square. Square എല്ലായിടത്തും പോവാം. ചെറിയ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാം. Square, you are a rhombus, you are a rectangle, you are a parallelogram, you are a trapezium, you are a quadrilateral. Quadrilateral വലിയ പിന്നെ you are a polynomial അല്ല polygon. Polynomial different one. എന്ത് രസമാണില്ല മാത്സിന്റെ ഓരോന്ന് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനെ പോവാം നമുക്ക്. Come out from the textbook. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. Now for what I can say, root 3/4 a square. Area of a square of diagonal D. Square ആണ്. Diagonal of D square. That means half D into D. General formula rhombus in the what we can say half D1 into D2. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Half D1 into D2. Square. Square means both the diagonals are equal. Diagonal property വളരെ important ആണ്. What you can see? Parallelogram. Diagonals are bisectors. Our diagonals are bisected. Rectangle amount diagonals are equal. Diagonals are equal. And rhombus diagonal equal അല്ല. Bisectors ആണ്. Rhombus parallelogram. Then rhombus this side. Sides are equal. So diagonals are equal പറയാൻ പറ്റില്ല. Perpendicular bisectors. For rectangle, diagonals are perpendicular bisectors and equal. Listen, diagonals are bisectors and equal. Now square amount diagonals are perpendicular bisectors and equal. Square nella property. Anyway, diagonal property ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യും. Now last problem. No, last not. Area of the sector of a circle. Sector ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Theta by 360 into pi r square. Theta any angle. Maybe 60 degree, maybe 50 degree. Theta is a Greek word like pi. Pi introduce theta an angle. Greek word അന്ന് ഗ്രീക്കാരായിരുന്നു മുന്നിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നോട്ട് ബാഡ് ഐ കൻ സേ. ഈ ഫോർമുല ഓർക്കാം. ഇതിന്റെ 1 2 3 4 5 2 4 5 ഈ 5 നോട്ട് 5 കാര്യം 5 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തോ പ്ലീസ്. മൊബൈലിലോ എന്തോ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത്. ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഷാല്ലാ ആ പേജ് നമ്പർ ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടാകും എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇതാ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരികയാണ്. നെക്സ്റ്റ് നാളെ നമുക്ക് ഏരിയ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഇതിൽ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് 40 മിനിറ്റ് കവർ ചെയ്യും. ഓക്കെ ദെൻ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ watching. Hi, bye.